चढ़दीकला टाइम टीवी तो मैं थोड़ी होस्ट थोड़ी दोस्त मंजू वालिया थोड़े अपने शो चाह दा कप ते गप शप विच थोड़ा स्वागत करती हूँ। बहुत चंगा लगता मैंने उन्हां नाल गल्लां करना जिहड़े मेरे सामने नहीं है पर बड़े दिल दे करीब हैं। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि असीं हर बार एक नवी शख्सियत नूं तुहाडे नाल रूबरू कराने आ, पर अज कोई ऐसी शख्सियत नूं तुहाडे नाल असीं रूबरू नहीं कराने जा रहे, पर अज असीं एक ऐसे ही शख्स नूं याद कर रहे हैं जिन्हां दी जान उन्होंने नहीं बल्कि समाज की नफरत ने लिती। बलबीर सिंह सोढ़ी जी एक नेक दिल इंसान, एक मेहनती व्यवसायी, एक सच्चे देशभक्त ते एक सच्चे सरदार जिन्हां नूं सिर्फ उन्हां दी पगड़ी और दाढ़ी की वजह दे नाल निशाना बनाया गया। 9/11 तो बाद 15 सितंबर नूं 2001 विच अरिज़ोना दे शहर मेसा विच, अरिज़ोना एक स्टेट है मेसा विच बलबीर सिंह सोढ़ी जी अपने काम ते सीगे ते उन्हां नूं सिर्फ सिख होने करके गोली मार दी गई। ये पहला हेट क्राइम सीगा। अज उन्हां दी पुण्यतिथि ते असी सारे इस सत्या नूं याद कर रहे हैं एक सबक, एक चेतावनी, एक जिम्मेवारी। आओ थानू लैके चलते हैं उस गैस स्टेशन ते जिथे उन्होंने गोली मार दी गई सीगी। नफरत से नहीं, मोहब्बत से जवाब दे, अज्ञानता से नहीं, समझदारी से लड़े। यह कहानी है बलबीर सिंह सोढ़ी जी की ते यह साडी जिम्मेवारी है कि असी उस अपने गुरसिख भरा नूं कदे भी ना भुल्लीए। Just about 2 weeks ago, I'm Mayor Freeman. I attended the Arizona Interfaith Awards, the Golden Awards, and this gentleman here received one of the awards for the Darrell Anderson Award, who is my wife's uncle. So I appreciate all we do culturally. I want you to know our city of Mesa is very cognizant of the fact that we value everybody in our city. In fact, there are some first responders here that responded 24 years ago to Bill Burr's death here at the Mark here, the Chevron. So I want you to know this memory lives on. I've been here several times, and I want you to know that we support the family, the organization, and I think it's such a great thing that we can, in memory of him, have a memorial for him and remember his legacy forever. So thank you, everybody, for being here. I remember the day when this event happened as if it were yesterday, and it could be that the shock and the sorrow that came to all of us that day would be the impression that was left with us. But because of the courage of the Sodhi family, their grace and their service, the memory of Balbir Singh Sodhi has instead left an impression of inspiration and inclusion and love for all people. We can learn from his example and also from their example. Thank you so much for continuing this tradition for 24 years. Thank you. To the beauty and
this country owes so much to the Sikh community. I truly am so thankful to the Sodhi family and to all of you who are from the Sikh community, because you have witnessed for us what kindness is, what non-revenge is, what non-violence is, and you pay compassion with hatred. Thank you everyone for having me here tonight. My boss wishes he could be here, but he is in DC. But on behalf of my boss, Greg Stanton, thank you for being here tonight as we gather once again in reflection, healing, and remembrance of the life of Balbir Singh Sodhi. Though I cannot be with you in person, my heart is with the Sodhi family and Arizona's Sikh community. Over these many years, you have showed extraordinary strength and resilience. You have carried Balbir's legacy forward with dignity, faith, and love, never allowing tragedy to define you, but instead choosing to honor his life and what he stood for. Each of you has helped transform a senseless act of hate into a lasting reminder that peace, compassion, and understanding hold the power to bring people together. Tonight, in marking the 24th anniversary, we continue that work. We reaffirm Balbir's own hope shared in the days after 9/11, that communities can respond not with division or fear, but with unity and peace. Hate has no home here. Balbir's murder was a painful reminder of the cost of bigotry, and it remains a call to action. Every act of hate is unacceptable, un-American, and must be rejected. To truly honor Balbir's life and the lives of all those taken by hate, we must recommit ourselves to building a community where every person can live free of fear, free of violence, and free of discrimination. That work requires us to reach deeper, to find in ourselves the courage to do better, be better, and to create a country that lives up to its highest ideals. The values Balbir embodied and that the Sikh community continues to exemplify are values we all share. Embracing differences, promoting peace and understanding, and striving for equality and justice for all, no matter who we are, no matter what we look like or what we believe. These are not just Sikh values, not just community values, they're American values. And when we stand together in their defense, there is nothing that can divide us. Thank you for carrying Balbir's light forward. Thank you for reminding us that love and justice will always be stronger than hate. Hi everyone, and thank you so much for being here. And I'm very honored to be here and to send my love to each of you and to remind us as a community that we can really work to live the golden rule, to help others to remember that we have the golden rule as a way of life that we can use to build more peace in the world. And may we just have that with us going forward. All our love. Thank you. God bless you. ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ब्रेक तो बाद फिर थोड़ा स्वागत है। जिस तरह की तुसी देख रहे हो, आसी जुड़े हुए हैं सरदार बलबीर सिंह सोढी जी ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੂ ਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੂ ਵਾਲੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਵਰਡਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀਅਰ ਫॉर almost since 1976. Balbir Singh Sodhi was killed right here at spot where you are standing in 2001, about 24 years ago. So every year on this particular day, September of 11, 4 days after 9/11 when he was killed, we gather here. We kind of celebrate his, he gave his life for the religion because he was wearing turban and had a full beard. So people thought that he was a terrorist who had recently attacked the United States in 2011, 4 days before he was killed. Although he was a Sikh and he had nothing to do with, and those people were primarily from Middle East countries. But we thought, and his family thought, that we should create a memorial for him exactly at the spot where he was killed. This is his gas station behind. And every year his family makes an arrangement, invites the family and the friends, and we get together. We do some religious sermons like ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। Thank you. Of course, this is an event that the Congressman holds very dear to his heart. You know, Rana is a personal friend of his. He tries to make it out every year. Unfortunately, he is in DC tonight, but I think the message continues here 24 years later to carry on his legacy of uniting people in the face of this tragedy and uniting with peace and love and redemption. And it's been a really wonderful story, and we love seeing the greater community, the Sikhi community, and the Sodhi family coming together for this occasion. Good evening. We're here with Balbir's memorial service here in Mesa, Arizona, and it's really a humbling time to where we're thinking about him, his memory, his family, and all that he did for the community. And we just really love him and his family, and we want the best for all that the family will do for perpetuating his legacy here in Mesa. So we appreciate that. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, एक संकल्प हैगा नफरत के खिलाफ एकजुट होने का। बलबीर सिंह सोढी जी सानू याद दिलाते रहेंगे कि इंसानियत की कीमत की होंदी है। रब अगे अरदास करते हैं फिर कोई गुरु का सिख नफरत का शिकार ना होए, फिर किसी बच्चों तो उन्हां दा प्यो दा साया उन्हां दे सिर तो ना चुक्या जाए, फिर कोई औरत अपने पति दी याद विच आंसू ना बहाए ते हर वेले पूछे रब्बा उन्हां दा कसूर की सीगा। उन्हां दी शहादत दे इस मौके ते वाहिगुरू अगे अरदास करते हैं सोढी परिवार नूं वाहिगुरू भाणा मनण दा बल बख्शे ते इस दे नाल ही तुहाडे तो विदा लैंदे हां। फिर मिलांगे नैक्सट एपीसोड विच एक होर शख्सियत दे नाल। तद तक तुहाडे तो विदा लैंदे हां। वाहिगुरू रखा। सत श्री अकाल।